labdhvā harau bhaktim upaiti siddhim yaha śraddhayaitad bhagavat-priyāṇāṁ Pāṇḍoḥ sutānām iti samprayāṇam śṛṇoti alaṁ svastyayanaṁ pavitram labdhvā harau bhaktim upaiti siddhim yaha śraddhayaitad bhagavat-priyāṇāṁ Pāṇḍoḥ sutānām iti samprayāṇam śṛṇoti alaṁ svastyayanam pavitram labdhvā harau bhaktim upaiti siddhim. Devotees, Matajis, labdhvā harau bhaktim upaiti siddhim. Word by word translation. Yaha, anyone who, that includes us. Śraddhayā, with devotion. Etat, this. Bhagavat-priyāṇāṁ, of those who are very dear to the personality of Godhead. Pāṇḍoḥ, of Pāṇḍu. Sutānām, of the sons. Iti, thus. Samprayāṇam, departure for the ultimate goal. śṛṇoti, hears. alaṁ, only. svastyayanam, good fortune. pavitram, perfectly pure.
labdhvā, by obtaining, harau, unto the Supreme Lord, bhaktim, devotional service, upaiti, gains, siddhim, perfection. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. The subject of the departure of the sons of Pāṇḍu for the ultimate goal of life, back to Godhead, is fully auspicious and perfectly pure. Therefore, anyone who hears this narration with devotion, with devotional faith, certainly gains the devotional service of the Lord, the highest perfection of life. Purport: Srimad Bhagavatam is a narration about the personality of Godhead and the devotees of the Lord, like the Pandavas. The narration of the personality of Godhead and His devotees is absolute in itself, and thus to hear it with a devotional attitude is to associate with the Lord and constant companions of the Lord. By the process of hearing Srimad Bhagavatam, one can attain the highest perfection of life, namely going back home, back to Godhead, without failure. Thus end the Bhaktivedanta purports to the first canto, 15th chapter of the Srimad Bhagavatam, entitled The Pandavas Retire Timely. So this verse is the last verse of the 15th chapter, entitled The Pandavas Retire Timely. பாண்டவர்கள் உரிய காலத்தில் ஓய்வு பெறுகிறார்கள் என்ற அத்தியாயத்தில் இருக்கும் கடைசி பதம் இதுவே ஆகும். So here we see what is the subject. So this verse is a benedictory verse or a phalastuti. இது ஒரு பலஸ்துதி போன்ற புகழ் செய்யும் பதமாகும். Phalastuti means that whatever is mentioned there, if we do, if we perform, then we achieve a particular fruit or a particular result. பலஸ்துதி என்றால் அங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விஷயங்களை நாம் கடைபிடிக்கும் பொழுது நமக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட விளைவு கிடைக்கும். So here it is mentioned that anyone who hears this narration, what narration? What narration? The departure of the Pandavas for the ultimate goal of going back to the spiritual world. If anyone who hears that with devotional faith, then when gains devotional service to the Lord and attains perfection. பாண்டவர்கள் சரியான காலத்தில் ஓய்வு பெறுகிறார்கள் என்ற அத்தியாயத்தை கேட்கும் ஒரு நபர் முழு நம்பிக்கையோடு பக்தி மனப்பான்மையோடு இதை கேட்டார் என்றால் அவர் பகவானுக்கு பக்தி சேவை செய்யும் வாய்ப்பை பெறுகிறார். So here if you look at the verse, in the first line it's mentioned bhagavat-priyāṇāṁ Pāṇḍu sutānām iti samprayāṇam. So this means the Pāṇḍu Sutta or the Pandavas are bhagavat-priyāṇāṁ. They are very dear to the Lord. So Srimad Bhagavatam is about the Lord and those personalities who are very dear to the Lord. இந்த பதத்தில் பாண்டு சுத்தானாம் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. இதன் பொருள் பாண்டவர்கள் பகவான் கிருஷ்ணருக்கு மிகவும் பிரியமானவர்கள் என்றாகும். எனவே பாகவத சரித்திரம் என்பது பகவானை பற்றியும் அவருக்கு பிரியமான பக்தர்களை பற்றியும் விளக்கும் சரித்திரமாகும். So every part of Srimad Bhagavatam should be very carefully studied. So if you look at this particular chapter, in the beginning of this chapter, because this is the last verse, it is talking about that anyone who hears this. So we look at what all happened in this chapter. So the beginning of the chapter, the first 4 verses talk about. Anyone remembers? So this first verses talked about how Arjuna was very distraught. He had come back from Dwarka. Yudhishthira Maharaj had so many questions for him. He already saw many ill omens and he was in great anxiety. So he asked many questions.
Arjuna is so distraught, his voice and his heart is completely dried up. He is in great pain of separation from the Supreme Lord. That is the situation with which it opens. இது அத்தியாயத்தின் கடைசி பதமாகும். அத்தியாயத்தின் முதல் 4 பதங்களை நீங்கள் சிந்தித்து பார்த்தீர்கள் என்றால் புரிந்து கொள்ளலாம். அர்ஜுனர் மிகுந்த கவலையோடு கிருஷ்ணர் உலகை விட்டு மறைந்துவிட்டார் என்ற உண்மையை தெரிந்து கொண்டு துவாரகையிலிருந்து புறப்பட்டு யுதிஷ்ட மகாராஜரை பார்க்க வருகிறார். யுதிஷ்ட மகாராஜர் பலவிதமான கேள்விகளை கேட்டு அர்ஜுனரிடமிருந்து உண்மையை தெரிந்து கொள்ள முயற்சிக்கிறார். ஆனால் அர்ஜுனன் பேச முடியாமல் மிகவும் துன்பகரமான சூழ்நிலையில் வாயடைத்து போய் நிற்கிறார். அதை பற்றி தான் இந்த முதல் 4 பதங்கள் இந்த அத்தியாயத்தில் விளக்கின. And we understand that Arjuna is such a dear friend of the Lord. So he immediately begins to remember. There's so many pastimes he remembers. So he remembers that how he won the hand of Draupadi by the blessings and assistance and the arrangement of the Lord. இந்த கேள்வி கேட்கப்பட்டவுடன் அர்ஜுனர் பகவான் கிருஷ்ணருக்கு நெருங்கிய நண்பர், பிரியமான பக்தர். பகவான் செய்த அனைத்து லீலைகளும் அர்ஜுனருக்கு மனதில் நினைவில் வந்தது. முதலாவதாக எப்படி பகவானின் கருணை காரணமாக அர்ஜுனரால் திரௌபதியின் கரங்களை பிடிக்க முடிந்தது என்பதை பற்றி அவர் நினைவு கூர்ந்தார். And then he remembers many things. He remembers about the Mahabharat war, that it was impossible, would have been impossible without Lord to have won Mahabharat war, because it was an ocean. The army of Kauravas was like an ocean, and they were undefeatable yodhas in that particular army. So it was practically not possible. But still, the Pandavas won. And then he remembered the Khandava forest and many other pastimes he remembered. அடுத்ததாக குருஷேத்திர போர்க்களம். அந்த போர்க்களத்தில் கௌரவர்கள் சேனை சமுத்திரம் போல பரவி கிடந்தது. கிருஷ்ணரின் துணை இல்லாமல் அதை வெல்வது மிக மிக கடினம். கிருஷ்ணருடைய துணை காரணமாகவே பாண்டவர்களால் அந்த போரில் வெற்றி அடைய முடிந்தது. அடுத்ததாக காண்டவ வனத்தில் அவர்களை கிருஷ்ணர் காப்பாற்றியதும் அர்ஜுனருக்கு நினைவில் வந்தது. இதுபோல் கிருஷ்ணர் செய்த பல லீலைகளை அர்ஜுனர் நினைவு கூர்ந்தார். And then while remembering all that, he remembered the instructions which Lord gave to him on the battlefield, called Bhagavad Gita. We study Bhagavad Gita as it is. So then Arjuna remembered those instructions. அதற்கு பிறகு குருஷேத்திர போர்க்களத்தில் பகவான் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனருக்கு செய்த உபதேசம், இது பகவத்கீதை உபதேசம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. அந்த உபதேசங்களை அர்ஜுனன் நினைவுபடுத்தி பார்த்தார். So Arjuna was so disturbed and he was so much in pain and very difficult situation. But when he remembered the instructions of the Lord, he immediately became calm. His disturbance went away. அர்ஜுனர் மிகுந்த மன வலியில் இருந்தார், வேதனையில் இருந்தார், சஞ்சலமான மனதில் இருந்தார். ஆனால் பகவான் கிருஷ்ணரை பற்றி நினைவுகள் வந்த உடனேயே அவருடைய வலி மறைந்தது, அவருடைய மனம் அமைதி அடைந்தது. And by remembering and recalling those instructions, what Arjuna did? He began meditating on the lotus feet of the Supreme Lord. கிருஷ்ணர் அன்று கூறிய உபதேசங்களை நினைவுபடுத்தி பார்ப்பதன் மூலமாக அர்ஜுனன் என்ன செய்தார்? பகவான் கிருஷ்ணரின் திருத்தாமரை பாதத்தின் மேல் தியானம் செய்ய ஆரம்பித்தார். He became absorbed in the Lord, and that is how his devotional service became very, very intense. பகவான் சிந்தனையில் அவர் மூழ்கினார். இதன் காரணமாகவே அவருடைய பக்தி மற்றும் பக்தி சேவை மிகவும் தீவிர நிலை அடைந்தது. So Arjuna's heart was pacified. He had remembering the Lord in a very intense way. He was completely absorbed. And then we see that when Yudhishthira Maharaj heard about this, that Lord has gone to his abode, the Yadus have disappeared, then what did Yudhishthira Maharaj decided? அர்ஜுனர் மனம் சமாதானம் அடைந்தது. பகவானின் நினைவுகள் அவர் மனதில் புகுந்தன. யுதிஷ்ட மகாராஜர் இந்த விஷயத்தை கேள்விப்பட்ட பிறகு, பகவான் இந்த பூ உலகை விட்டு மறைந்து விட்டார், எதுக்களும் மறைந்து விட்டார்கள் என்று கேள்விப்பட்ட பிறகு அவர் என்ன முடிவு செய்தார்? Now great devotees like Yudhishthira Maharaj have no business in the material world actually. So he decided, what will I do in this material world? Lord has gone back to the spiritual world. He also decided to go back. யுதிஷ்ட மகாராஜர் போன்ற மகத்தான பக்தர்களுக்கு பௌதிக உலகத்தில் செய்ய வேண்டிய வேலைகள் எதுவுமே இல்லை. உடனே யுதிஷ்ட மகாராஜர் முடிவு செய்தார், பகவானே இந்த உலகை விட்டு மறைந்து விட்டார், எனக்கு இங்கே என்ன வேலை இருக்கிறது, நானும் ஆன்மீக உலகம் செல்ல காலம் வந்து விட்டது என்று அவர் நினைத்தார். Of course he was holding a very responsible position, so he identified who could take over the administration of the state
so he had his grandson who was appointed as his heir, and then he gave up all the bodily association, and with a very pure mind he became like a madman, went towards north and went to the spiritual world. தன்னுடைய அரச பொறுப்பை யாரிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும் என்று தகுதிவாய்ந்த நபரை பார்த்தார். தன்னுடைய பேர குழந்தையாகிய பரீட்சித் மகாராஜர் அதுக்கு தகுந்த நபராக இருந்தார். அவரிடம் அரசாளும் பொறுப்பை ஒப்படைத்துவிட்டு அவர் பித்து பிடித்த நபர் போல கந்தலாடை அணிந்து கொண்டு வடக்கு நோக்கி செல்ல முயற்சித்தார். So Yudhishthira Maharaj also became completely absorbed in the Supreme Lord. யுதிஷ்ட மகாராஜரும் பரமபுருஷ பகவானை பற்றிய சிந்தனையில் மூழ்கி போனார். And then what else? Who else is there? Kunti Maharani was there, and she heard this conversation between Arjuna and Yudhishthira Maharaj, and she realized Lord has gone away. So she also intensified her devotional service, and she also went to the spiritual world. அந்த இடத்தில் வேறு யார் இருந்தார்? குந்தி மகாராணி இருந்தார். அர்ஜுனருக்கும் யுதிஷ்ட மகாராஜருக்கும் நடந்த உரையாடலை அவர் கேட்டு புரிந்து கொண்டார். பகவான் இந்த உலகை விட்டு மறைந்து விட்டார். எனவே அவரும் பக்தி சேவையை தீவிரப்படுத்தி இந்த உடலை கைவிட்டு ஆன்மீக லோகம் அடைந்தார். The 4 Pandavas were there: Bhima, Arjuna, Nakul, Sahadev. So they also saw that the symptoms of Kali have manifested, and because their whole life was spent very religiously, they were followers of dharma, so immediately in that situation it came to them, they realized that they should now remember the lotus feet of the Lord. So they also meditated on the lotus feet of the Lord. Their devotional service became very intense, and they also went back home to the spiritual world in the same body. இதர 4 பாண்டவர்கள் அங்கு இருந்தார்கள். அவர்கள் கண்கூடாக பார்த்தார்கள். கலியின் ஆதிக்கம் தொடங்கிவிட்டது. பல அறிகுறிகள் அவர்கள் கண் முன்னால் தென்பட்டன. தங்கள் வாழ்க்கை முழுவதும் சரியாக மத கோட்பாடுகளை கடைபிடித்த அவர்களும் முடிவு செய்தார்கள், இப்பொழுது இந்த உலகை விட்டு அவர்களும் நீங்க வேண்டிய நேரம் வந்துவிட்டது. அவர்களும் தீவிரமாக கிருஷ்ணரை நினைத்து தியானம் செய்தார்கள். அவர்கள் கொண்டிருக்கும் அதே பௌதிக உடலோடே அவர்கள் ஆன்மீக உலோகம் அடைந்தார்கள். Vidura was there. So Vidura was traveling. He also became absorbed in the Lord and left his body in Prabhas, and he went back to his seva kshetra. He went to Yamloka to resume his services. விதுரருக்கும் இந்த தகவல் கிடைத்தது. உடனே அவரும் பகவான் மீது தியானம் செய்தார். இந்த பௌதிக உடலை கைவிட்டார். தான் தன்னுடைய சேவையாகிய யமதர்மராஜர் பொறுப்பில் மீண்டும் அவர் அமர்ந்தார். And yesterday we heard who were around. Draupadi was there. We didn't hear about Draupadi, the dear wife of the Pandavas, and Subhadra. And it is mentioned, which we may again feel little sad, that she felt completely abandoned by her husbands. So husband is always supposed to protect the wife, but here the husbands just simply left. So she felt completely abandoned. But the beauty is that Draupadi and Subhadra, they completely knew Krishna, and they also realized that now is the time to become absorbed in the lotus feet of the Lord, perform devotional service, and go back home, back to Godhead. அந்த இடத்தில் திரௌபதியும் சுபத்ராவும் இருந்தார்கள். பொதுவாக பெண்களை கணவன்மார்கள் பாதுகாக்க வேண்டும். ஆனால் இங்கே கிருஷ்ணர் மறைய சோகத்தால் அந்த கணவன்மார்கள் வெவ்வேறு இலக்குகளை நோக்கி புறப்பட்டார்கள். இவர்கள் கைவிடப்பட்டனர். ஆனால் அந்த சமயத்தில் கூட இவர்கள் மகத்தான பக்தர்களாக இருந்த காரணத்தினால் இவர்கள் கிருஷ்ணரை நினைத்து தியானித்தார்கள். அவர்களும் இந்த உடலை கைவிட்டு ஆன்மீக லோகம் சென்றார்கள். And later in Srimad Bhagavatam, we are on the 15th chapter. If we go to the 19th chapter, there in the 20th verse, it's mentioned that not just the Pandavas, not just their queens, not just Vidura, but all the followers of Pandavas, following their example, they also absorbed themselves in the Lord and went back home, back to the spiritual world. நாம் 17வது அத்தியாயத்தில் இருக்கிறோம். 19வது அத்தியாயம் 20வது ஸ்லோகத்தில் விளக்கம் தரப்படுகிறது. பாண்டவர்கள் மட்டுமல்ல, திரௌபதி பாண்டவர்கள் மட்டுமல்ல, அவர்களை பின்பற்றும் நபர்கள் அனைவருமே அந்த கிருஷ்ணரை நினைத்து தியானித்தார்கள். அனைவருமே ஆன்மீக லோகத்தை அடைந்தார்கள் என்ற விளக்கமானது இனிவரும் 19வது அத்தியாயம் 20வது ஸ்லோகத்தில் தரப்பட உள்ளது.
So there are so many things that we can learn from this, but there are two things which are outstanding. What are those? பல விஷயங்கள் இங்கே கற்றுக்கொள்ளலாம், ஆனால் இரண்டு முக்கிய விஷயங்கள் இருக்கிறது. அது என்ன? They worship Supreme Lord. Yes. What else? Absorption. So here it is mentioned, bhagavat-priyāṇāṁ pāṇḍoḥ sutānām iti samprayāṇam, that they had fixed their goal on going back to the spiritual world. They had fixed that goal. And to achieve it, they absorbed in the lotus feet of the Lord. ஆன்மீக லோகம் அடைய வேண்டும் என்ற இலக்கை அவர்கள் திடமாக தீர்மானித்தார்கள். அந்த இலக்கை அடைவதற்காக அவர்கள் அனைவரும் பரமபுருஷ பகவானின் தாமரை பாதத்தின் மீது தியானம் செய்ய தொடங்கினார்கள். So we understand that the Vedic knowledge has three subject matters. வேத ஞானத்தில் மூன்று தலைப்புகளை பற்றி விளக்கம் தரப்படுகிறது என்று நாம் புரிந்து கொள்கிறோம். So we understand it is sambandha, abhidheya and prayojan. அந்த மூன்று தலைப்புகள் சம்பந்தம், அபிதேயம் மற்றும் பிரயோஜனம். So sambandha means to understand who am I, who is the Supreme Lord, what is my relationship with him. சம்பந்த ஞானம் என்றால் நான் யார், பகவான் யார், பகவானுக்கும் எனக்கும் என்ன தொடர்பு என்பதை புரிந்து கொள்ளும் ஞானமாகும். And from that we understand what is our prayojan, what is our goal, is to develop love for Krishna, prema, Krishna prem. அதிலிருந்து நம்முடைய பிரயோஜனம், இலக்கு என்ன என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். கிருஷ்ணர் மீது அன்பை வளர்த்துக் கொள்வது, கிருஷ்ண பிரேமையை வளர்த்துக் கொள்வது. And how do we do that? The abhidheya, the process is bhakti yoga. அதை எப்படி நாம் செய்கிறோம்? அபிதேயா, அந்த வழிமுறையானது பக்தி யோகம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. So here we see that Pandavas, it is not that they had any other intent, because it's mentioned that this particular passing away of the Pandavas is svastyayanam and pavitram. இங்கே பாண்டவர்களுக்கு தனிப்பட்ட உள்நோக்கங்கள் எதுவுமே இல்லை. இவ்விதமாக பாண்டவர்கள் இந்த உலகை விட்டு மறந்தது ஸ்வஸ்தியாயனம் மற்றும் பவித்ரம் என்று இங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. Which means it is very auspicious, completely auspicious and very pure. Pavitram. So there was no other intent. Pandavas were like Yudhishthira Maharaj thought of going back to the spiritual world. Arey Baba, he has done enormous service to the Lord, and there also he will go and continue his service in the spiritual world. இது முழுமையாக மங்களகரமான நிகழ்வு, முழுமையாக தூய்மையான நிகழ்வாகும். இங்கே யுதிஷ்ட மகாராஜர் அது போதுமான அளவு சேவையை பௌதிக லோகத்தில் செய்துவிட்டார். எனவே ஆன்மீக லோகம் சென்று அங்கே சேவை தொடர வேண்டும் என்ற எண்ணம் அவர்களுக்கு இல்லாமல் இருந்தது. So whatever we read in Bhagavad Gita, we see in practice in Srimad Bhagavatam. பகவத்கீதையில் நாம் படிக்கும் அனைத்தையுமே பாகவதம் படிக்கும் பொழுது அது நடைமுறையில் பயிற்சி செய்யப்படுவதை பற்றி விளக்கம் தரப்படுகிறது. So where in Bhagavad Gita Krishna talks about absorption, fixing the mind, and yes, Prabhu. Yes. So in the 10th chapter, and very beautifully in the 12th chapter, where Arjuna asks Krishna that who is better, a devotee or an impersonalist? And what does Krishna answers? பகவத்கீதை 10வது அத்தியாயத்தில் இதை பற்றி அற்புதமாக பகவான் விளக்கம் தருகிறார். அதே போல் 11ஆம் அத்தியாயத்தில் யார் சிறந்தவர், பக்தரா அருவவாதியா என்று கேட்கும் பொழுது கிருஷ்ணர் அதற்கு பதில் கூறுகிறார். What does Krishna answer? Of course he says devotee. So Krishna says very simple. I mean, if you understand that it's the essence of entire Bhagavad Gita. So Krishna says that the devotee, who is better? The devotee is better, yes. What does he do? He absorbs himself, his mind, in my personal form and renders devotional service with great and transcendental faith.
பக்தர் சிறந்தவர் என்று கிருஷ்ணர் கூறுகிறார். அதை எப்படி சிறந்தவர் என்று கூறுகிறார்? என்னுடைய தனிப்பட்ட உருவத்தின் மீது பக்தர் தன்னுடைய மனதை கவனத்தை செலுத்துகிறார், அந்த கவனத்தை குவிக்கிறார். அதே போல் உன்னதமான பக்தி சேவையை மிகுந்த நம்பிக்கையோடும் விசுவாசத்தோடும் அந்த பக்தர் தொடர்ந்து செய்கிறார் என்று கிருஷ்ணர் விளக்கம் தருகிறார். இதன் மூலமாக பக்தரை சிறந்தவர் என்று அவர் குறிப்பிடுகிறார். And Krishna repeats that little later. So this he says in the second verse, and then little later in the 8th verse he repeats that point, that absorb your mind in me and engage your intelligence in executing devotional service. இரண்டாவது பதத்தில் சொல்லிய கிருஷ்ணர் மீண்டும் 8வது பதத்தில் கூறுகிறார், உன்னுடைய மனதை முழுமையாக என் மீது கவனம் செலுத்து, அதே போல் உன்னுடைய புலன்களை எனக்கு சேவை செய்வதில், பக்தி சேவையில் ஈடுபடுவதில் முழுமையாக ஈடுபடுத்து என்று உபதேசம் வழங்குகிறார். So we see that with the Pandavas. Pandavas' goal was very clear. They had never forgotten their goal. Irrespective of what happened in their lives, they went through so much of trouble. They went through a very difficult war. Finally, they had attained a kingdom, and yet they never forget their goal. Neither they forgot their practices, devotional practices. பாண்டவர்கள் விஷயத்தில் நடைமுறையில் அவர்கள் எப்படி இதை கடைபிடித்தார்கள் என்று நாம் பார்க்கலாம். தங்கள் வாழ்க்கையில் மிக அதிகமான துன்பங்களை அவர்கள் எதிர்கொண்டார்கள். இறுதியாக குருஷேத்திர போர்க்களத்தையும் அவர்கள் கண்டார்கள். ஆனால் இவ்வளவு துன்பங்கள் துயரங்களோடு அவர்கள் வாழ்ந்தாலும் தங்களுடைய பக்தி சேவையிலோ கிருஷ்ணரை பற்றி ஸ்மரணம் செய்து அந்த நினைவில் மூழ்கி போவதிலோ பாண்டவர்கள் ஒருபோதும் தவறாமல் இருந்தார்கள். Of course, we can say, oh, Pandavas are eternal associates of the Lord, then what else you expect? நாம் கூறலாம், பாண்டவர்கள் பகவானின் நித்திய சகாக்கள், எனவே அவர்கள் இது போலத்தானே செய்ய முடியும், இந்த செயல்பாட்டை தானே அவர்களிடம் எதிர்பார்க்க முடியும், வேற என்ன எதிர்பார்க்க முடியும் என்று நாம் கேட்கலாம். But exactly because they are eternal associates of the Lord, therefore they are the most perfect examples for us to imbibe. ஆனால் அவர்கள் பகவான் நித்திய சகாவாக இருக்கும் காரணத்தினால் நடைமுறையில் மிக பக்குவமான உதாரணமாக அவர்கள் செயல்பட்டிருக்கிறார்கள். அவர்கள் அடிச்சுவடை நாம் பின்பற்றுவதற்கு அவர்கள் சிறப்பான உதாரணமாக செயல்பட்டிருக்கிறார்கள். So if you review this 15th chapter, this point will constantly come. That which all personalities are mentioned, they were all absorbed in the Lord and had very intense devotion without any distraction. இந்த 15வது அத்தியாயத்தில் குறிப்பிடப்படும் பக்தர்கள் அனைவருமே பகவானை பற்றிய சிந்தனையில் மிகவும் மூழ்கி போயிருந்தார்கள். தீவிர பக்தியோடு பக்தி சேவை செயல்பாடுகளில் அவர்கள் மும்முரமாக ஈடுபட்டுக் கொண்டிருந்தார்கள். இதை பற்றிய விளக்கங்கள் தான் இந்த அத்தியாயம் முழுவதும் தரப்படுகிறது. So we also perform devotional service. நாமும் பக்தி சேவை செய்கிறோம். And Pandavas also performed devotional service. பாண்டவர்களும் பக்தி சேவை செய்தார்கள். And for them it is mentioned pavitram. That was very pure. அவர்கள் செய்த பக்தி சேவை பவித்ரம், மிக தூய்மையானது என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. So this is the time of the movie Maha Avatar Narsimha. How many have seen that movie? Oh, not everyone. So today, please, if you can book your tickets and go. I heard that some theaters are fully packed. But if you have not watched, please watch. This is one movie you can watch without guilt. உங்களில் எத்தனை நபர்கள் மகா அவதார் நரசிம்மர் திரைப்படத்தை கண்டிருக்கிறீர்கள்? பார்க்காதவர்கள் தயவு செய்து பாருங்கள். சில திரையரங்குகள் அதற்காகவே தனிப்பட்ட முறையில் பிரத்யேகமாக முன்பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. நீங்கள் இந்த ஒரு திரைப்படத்தை மட்டும் எந்த ஒரு குற்ற உணர்வும் இல்லாமல் பார்க்கலாம். This is one time when movie is devotional, watching movies devotional service. இந்த ஒரு சூழ்நிலை மட்டுமே நாம் திரைப்படம் பார்ப்பது கூட பக்தி சேவையாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது. அப்படிப்பட்ட அற்புதமான தருணத்தில் நாம் இருக்கிறோம். And if you don't watch movie, then you are neglecting devotional service. ஒருவேளை அந்த திரைப்படத்தை நீங்கள் பார்க்கவில்லை என்றால் உண்மையில் நீங்கள் பக்தி சேவையை புறக்கணிக்கிறீர்கள் என்று பொருளாகும். So devotees have spent a lot of time, energy, they have spent a lot of money making this phenomenal presentation, because the pastime can possibly be described in words, but to depict it in visual form is very difficult. So they have achieved a very rare feat. பக்தர்கள் தங்களுடைய நேரம், சக்தி, பணம் அனைத்தையும் செலவிட்டு இந்த அற்புதமான திரைப்படத்தை உருவாக்கி இருக்கிறார்கள். இந்த லீலையை பற்றி வார்த்தைகளில் நாம் வர்ணிக்க முடியும். ஆனால் திரைப்படத்தில் கண்கூடாக ஒரு காட்சியாக நாம் பார்க்கும் பொழுது அது ஏற்படுத்தும் தாக்கம் அற்புதமானதாக இருக்கிறது, அசாதாரணமாக இருக்கிறது.
So when Narasimhadeva had appeared and he had destroyed Hiranyakashipu and he was pacified by the little small Prahlad, the Lord became pacified, he became very pleased and very happy, and he was asking Prahlad that I appear in this material world for the purpose of giving benediction. Please ask benediction from me. நரசிங்கதேவர் தோன்றினார், ஹிரண்யகசிபை வதம் செய்தார், கோபமாக இருந்தார். அதன் பிறகு பிரகலாதர் வேண்டிய பிரார்த்தனை காரணமாக நரசிங்கதேவர் சமாதானம் அடைந்தார். அதன் பிறகு மகிழ்ச்சி அடைந்தார். அதன் பிறகு பிரகலாதரிடம் கூறினார், பௌதிக உலகத்தில் நான் தோன்றும் பொழுது பக்தர்கள் வேண்டும் வரங்களை நான் தர தயாராக இருக்கிறேன். தயவு செய்து என்ன வரம் வேண்டும் என்று என்னிடம் கேள் என்று பிரகலாதரிடம் நரசிங்கதேவர் கூறுகிறார். What are the point that we are discussing? நாம் கலந்துரைய விஷயம் என்ன? The point we were discussing is pavitram, pure. நாம் கலந்துரைய விஷயம் பவித்திரம், மிக மிக தூய்மையானது. So when the Lord told Prahlad that you ask for a benediction, Prahlad said, see, I am already born in an Asura dynasty. உனக்கு என்ன வரம் வேண்டும் கேள் என்று பகவான் கூறிய பொழுது பிரகலாத் மகாராஜர் கூறுகிறார், நான் ஏற்கனவே அசுர குலத்தில் பிறந்திருக்கிறேன். And by being born in an Asuric dynasty, it is very natural to be attracted to sense gratification and to crave for material enjoyment. And now you are willing to give me a benediction, so that it is no longer a benediction, it's an obstruction in my devotional life. அசுர குலத்தில் பிறந்த காரணத்தினாலேயே இயல்பாகவே புலனுணர்ச்சி மீது அதிக பற்று இருக்கும். இப்பொழுது நீங்கள் எனக்கு வரம் தர தயாராக இருக்கிறீர்கள். இந்த வரத்தை நான் கேட்டேன் என்றால் உண்மையில் என்னுடைய பக்தி சேவைக்கு அது உதவிகரமாக இருக்காது, ஒரு மிகப்பெரிய தடையாகவே அந்த வரம் செயல்படும் என்று பிரகலாதர் கூறுகிறார். And he further goes and tells the Lord, Lord, if a servant, he serves, but just to receive some remuneration, some advantage, some benefit at the end, then his service is not pure. Because he is not serving to serve, he is serving to receive the fruit at the end of his service, which is some material gain. தொடர்ந்து பிரகலாத் மகாராஜர் குறிப்பிடுகிறார், பகவானே ஒரு சேவகன் சேவை செய்கிறார், ஆனால் சேவையின் முடிவில் ஏதோ ஒரு சன்மானமோ வெகுமதியோ எதிர்பார்த்து அவர் செய்தார் என்றால் அவர் செய்யும் சேவை தூய்மையான சேவை அல்ல. ஏனென்றால் அவர் ஏதோ ஒரு பௌதிக லாபத்தை எதிர்பார்த்து அந்த சேவையில் ஈடுபடுகிறார். So the servant is not pure. Similarly, a master, Prahlad Maharaj is talking about master also. So if a master is receiving service from a servant and he is giving him some benediction, he is giving him something, some benefit, with an intent that with his service I can maintain my prestige, then the master is also not pure. அப்படிப்பட்ட சேவகன் தூய்மையான சேவகன் அல்ல. அதே சமயத்தில் ஒரு எஜமானர் தன்னுடைய சேவகனுக்கு வெகுமதிகளை வழங்குகிறார். எந்த நோக்கத்தோடு வழங்குகிறார் என்றால், அந்த சேவை மூலமாக என்னுடைய கௌரவம் அந்தஸ்தை நான் பாதுகாக்க முடியும் என்ற ஒரு நோக்கத்தோடு அவர் செய்தார் என்றால் அவரும் தூய்மையான நிலையில் இல்லை என்று பொருளாகும். So it becomes just like some business. I do service and you give me this benefit. So it is more of a business transaction. So Prahlad Maharaj rejects it. இது ஒரு வியாபாரம் போல மாறிவிடுகிறது. நான் சேவை செய்கிறேன், நீங்கள் எனக்கு அதற்கான வெகுமதியை தாருங்கள் என்று இது ஒரு வியாபார கையாடல் போல் மாறிவிடுகிறது. எனவே பிரகலாத் மகாராஜர் இதை நிராகரிக்கிறார். What is the point we are discussing? So we are discussing pavitram. So Prahlad Maharaj says, Lord, I am your selfless servant and you are my eternal master. That's all. That is our relationship. பவித்திரத்தை பற்றி நாம் கலந்துரையாடோம். இங்கே பிரகலாத் மகாராஜர் குறிப்பிடுகிறார், பகவானே, நான் சுயநலமற்ற சேவகனாவேன், நீங்கள் தான் என்னுடைய நித்தியமான எஜமானராவீர். எனவே இதுதான் நம் இருவருக்கும் இருக்கும் உறவு முறை என்று பிரகலாத் மகாராஜர் குறிப்பிடுகிறார். So we see the same thing in Pandavas also. If you read this chapter, there was no material intent, neither in their fixing of the goal nor in the fixing of their absorption. இந்த அத்தியாயத்தை நாம் படிக்கும் பொழுது பாண்டவர்களும் இதே நிலையில் தான் இருந்தார்கள் என்று புரிந்து கொள்ளலாம். அவர்கள் இலக்கை நிர்ணயிக்கும் பொழுதும் சரி, பகவானின் ஸ்மரணத்தில் மூழ்கி போயிருந்த பொழுதும் சரி, துளி கூட பௌதிக களங்கமோ பௌதிக இலக்கோ அவர்கள் மனதில் இல்லை. And therefore in this verse it's mentioned svastyayanaṁ pavitram. So if we hear this, what is mentioned? Yaha
śraddhayaitad. If we hear śṛṇoti with śraddha, with devotional faith, then labdhvā, harau, bhaktim, upaiti, siddhim. Then when we'll attain devotional service and attain perfection through that. இந்த சரித்திரத்தை திடமான நம்பிக்கையோடு பக்தியோடு நாம் கேட்கிறோம் என்றால் கண்டிப்பாக நமக்கு பக்தி சேவை கிடைக்கும், அதன் மூலமாக நாம் பக்குவ நிலை அடைய முடியும் என்று இங்கே விளக்கப்படுகிறது. So we saw what Pandavas are absorbed in. We have to see what we are absorbed in. பாண்டவர்கள் எதில் மூழ்கி போயிருந்தார்கள் என்பதையும் நாம் பார்க்கிறோம், நாம் எதில் மூழ்கி போயிருக்கிறோம் என்பதையும் நாம் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். Practice of devotional service or bhakti is not really to show what we are doing to others. பக்தி சேவை பயிர் செய்வது நாம் என்ன செய்கிறோம் என்பதை பிறருக்கு வெளிப்படுத்துவதற்காக செய்யப்படும் செயல் அல்ல. It is a very deeply internal process. அது உட்புறமாக செயல்படும் ஒரு ஆழமான வழிமுறையாகும். And Chaitanya Mahaprabhu helps us. அதில் சைத்தன்ய மகாபிரபு நமக்கு உதவிகரமாக இருக்கிறார். So every day morning we recite Shiksha Ashtaka. தினசரி காலையில் நாம் சிக்ஷாஷ்டகம் பாடுகிறோம். So if we look at we can look at all the verses. We look at the fourth verse. அதில் நான்காவது பதத்தை கவனித்தோம் என்றால், so there Chaitanya Mahaprabhu is telling us what not to absorb in. அங்கே சைத்தன்ய மகாபிரபு எதில் நாம் மூழ்கி போக கூடாது என்பதை பற்றி விளக்கம் தருகிறார். So why Lord Chaitanya has to tell us what not to absorb in? ஏன் இந்த விளக்கத்தை பகவான் சைத்தன்ய நமக்கு தர வேண்டும்? Because we are absorbed in them. So Lord has to tell us what not to be absorbed in. ஏனென்றால் நாம் அதில் தான் மூழ்கி போயிருக்கிறோம், எனவே இதில் மூழ்கி போயிருக்க கூடாது என்று பகவான் சொல்ல வேண்டிய நிலையில் இருக்கிறார். So we understand this analogy. We have heard it many times that our devotion is like a creeper, and that creeper, if it is properly nurtured, then this creeper will go outside this material world, enter the spiritual world, go and rest at the lotus feet of the Lord. அடிக்கடி இந்த ஓமை நாம் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம். நம்முடைய பக்தி சேவை ஒரு கொடி போன்றது. அந்த கொடிக்கு சரியான முறையில் ஊட்டச்சத்து வழங்கப்பட்டு அது பராமரிக்கப்பட்டால் அந்த கொடி வளர்ந்து வளர்ந்து பௌதிக உலகை விட்டு வெளியேறி ஆன்மீக லோகத்தை அடைந்து அங்கே பகவானின் திரு தாமரை பாதத்தில் அடைக்கலம் போகும் என்று நாம் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம். That will happen if we fix our goal and practice and absorb ourselves like the Pandavas. இது எப்பொழுது நடக்கும் என்றால், இலக்கை தீர்மானம் செய்து அந்த பக்தி சேவையை நாம் பாண்டவர்கள் செய்தது போல பயிற்சி செய்து அந்த பக்தி சேவையில் நாம் மூழ்கி போகும் பொழுது நம்மால் இந்த இலக்கை அடைய முடியும். We should not think that is theory and it will always remain theory, and irrespective of what I practice, my ticket is confirmed. இது ஏற்றளவில் கூறப்பட்ட ஒரு செயல்பாடு தானே, இதற்கு அதிக முக்கியத்துவம் வழங்க தேவையில்லை. ஏற்கனவே நான் என்ன பயிர் செய்கிறேனோ அதை தொடர்ந்து பயிர் செய்தால் போதும், உறுதியாக ஆன்மீக லோகம் அடையும் பயணிச்சிட்டு எனக்கு கிடைக்கும் என்று ஒரு தவறாக சிந்திக்க கூடாது, தவறாக புரிந்து கொள்ளக்கூடாது. So it is very natural if there is bhakti lata, our bhakti lata, my bhakti lata, actually not our, my bhakti lata. So if my bhakti lata is there, but I am not careful, and there are other plants that will grow nearby. So if I'm trying to, those of us who have some experience with gardening and who have some little common sense, we understand that there is a plant that we are trying to nurture, but there are other plants who grow up, then whatever nutrition I put in, whatever nourishment I put in, it will get distributed. In fact, the growth of the main plant will get stifled. பக்தி விதையிலிருந்து பக்தி செடி வளரும் பொழுது அதன் கூடவே சேர்ந்து இதர செடிகள் வளர்கிறது என்றால் அது களை போல செயல்படும். இந்த பக்தி செடிக்கு கிடைக்க வேண்டிய ஊட்டச்சத்தை அது எடுத்துக்கொள்ளும். அதே போல் நாம் தோட்டத்தில் இந்த அனுபவம் பெற்றிருக்கிறோம். ஒரு செடியை வளர்க்கிறோம், அந்த செடிக்கு சரியான முறையில் பாதுகாப்பு வழங்காவிட்டால் இதர செடிகள் அந்த செடியின் ஊட்டச்சத்தை உறிஞ்சிவிடும். அதனால் இந்த செடியின் வளர்ச்சி பாதிக்கப்படும். So for a devotee is very important to develop that discrimination, that what will
what is taking my absorption and the nourishment away from my bhakti lata. என்னுடைய பக்தி லதாவில் நான் கொண்டிருக்கும் மூழ்குதையிலையும் அந்த பக்தி விதை வளர்வதற்கு கொடுக்கப்படும் ஊட்டச்சத்தையும் எது பறித்துக் கொள்கிறது, எது என்னை அந்த செயல்பாட்டிலிருந்து விலக்கிச் செல்கிறது என்பதை ஒருவர் சரியாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So Chaitanya Mahaprabhu says, na dhanam. மகாபிரபு நா தனம் என்று குறிப்பிடுகிறார். Means what? We may say, anyway, I don't have money. இதன் பொருள் செல்வம் எனக்கு வேண்டாம் என்று ஆகும். So yes, dhanam can refer to monetary money, actual money. It may refer to the piety that we may acquire by performing some pious activities. Maybe doing some activities from the varnashram dharma or doing some karma kanda activities and thinking by doing this, I am gaining some piety. Or to plan and acquire resources and assets so that I can enjoy some luxury, something either in this life or in future life. இங்கே தனம் என்பது செல்வத்தை மட்டும் குறிக்காது, நாம் செய்யும் புண்ணிய காரியங்களையும் குறிக்கும். புண்ணிய காரியங்கள் மூலமாக நமக்கு இன்பம் கிடைக்கும். அதோட நோக்கத்தோடு செய்யப்படும் புண்ணிய காரியங்களும் இது குறிக்கும். அதே போல் நாம் திட்டமிடலாம், இப்பொழுது சில புண்ணிய காரியங்கள் செய்யலாம், அதனால் இந்த பிறவியிலோ அடுத்த பிறவியிலோ நாம் சுகத்தை அனுபவிக்கலாம் என்று நாம் திட்டமிடலாம். அந்த செயலையும் இந்த தனம் என்ற வார்த்தை குறிக்கிறது. So any wealth that is currently with me or will come to me in future, which I grossly or subtly plan to enjoy, provide enjoyment for my senses, that is dhanam. And Chaitanya Mahaprabhu says, na dhanam. இப்பொழுது என்னிடம் இருக்கும் செல்வம் அல்லது வருங்காலத்தில் எனக்கு வரக்கூடிய செல்வம், அதை பற்றி நான் ஸ்தூலமாக மனதளவில் சிந்திக்கிறேன், திட்டமிடுகிறேன். இதை வைத்து நான் சுகமாக இருக்க வேண்டும் என்று திட்டமிடுகிறேன். அதைத்தான் இங்கே தனம் என்று பகவான் சைத்தன்ய மகாபிரபு குறிப்பிடுகிறார். அந்த தனம் வேண்டாம் என்று அவர் நாதனம் என்ற வார்த்தை மூலமாக குறிப்பிடுகிறார். So some of us may not like to hear this. நம்மில் சிலருக்கு இதை கேட்க பிடிக்காது. There are many examples of very wealthy devotees. பல செல்வந்த பக்தர்களை பற்றிய பல உதாரணங்கள் இருக்கிறது. For whom money is not an obstruction. அவர்களுக்கு பணம் ஒரு தடையே கிடையாது. Like Amrish Maharaj. Yeah, Amrish Maharaj is there and the Pandavas themselves, Yudhishthira Maharaj, he was the emperor of the planet. Can you imagine the kind of wealth they possessed? We cannot imagine actually. We cannot imagine the Lord's opulence. We cannot imagine Pandava's opulence also. உதாரணத்திற்கு அம்பரீஷ் மகாராஜர், அதோடு பாண்டவர்கள் யுதிஷ்ட மகாராஜர் வசம்தான் மொத்த உலகமும் ஆட்சி பொறுப்பில் இருந்தது. எனவே அவர்கள் எத்தனை செல்வம் அதிகமாக கொண்டிருந்தார்கள் என்று நம்மால் சிந்தித்து கூட பார்க்க முடியாது. நம்மால் பகவான் ஐஸ்வர்யத்தையும் பற்றி கற்பனை செய்து பார்க்க முடியாது, பக்தர்கள் ஐஸ்வர்யத்தை பற்றியும் கற்பனை செய்து பார்க்க முடியாது. So this is a very fine line. I mean, each one of us have to Hindi में एक शब्द है टटोलना, अपने हृदय को टटोलना. So टटोलना. So in English that we all introspect, contemplate, introspect within our heart that whatever my wealth is, whatever my plans for acquiring wealth are, what is my real intent behind that? And that will decide whether I am pavitra or apavitra. நான் மனதில் இதை பற்றி சிந்திக்க வேண்டும். என்னிடம் இருக்கும் செல்வம் மற்றும் நான் எந்த செல்வத்தை அடைய வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறேன், அந்த செல்வத்தை எதற்காக அடைய வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறேன், அந்த நோக்கம்தான் நாம் செய்யும் செயல்பாடு பவித்திரமானதா அல்லது பவித்திரம் இல்லாததா அப்பவித்திரமானதா என்பதை நிர்ணயிக்கும். Na dhanam, na janam. Na janam means followers. So who are the followers? You have followers? You may say, "Hey, Baba, doesn't apply to me. I don't have followers." What followers talking about me? You may think like this. Na dhanam, na janam. Janam என்றால் நம்மை பின்பற்றும் நபர்கள். நம்மை யாராவது பின்பற்றுகிறார்களா? ஒருவர் கூறலாம், என்னை யாருமே பின்பற்ற மாட்டார்கள், எனக்கு பின்பற்றும் நபரே கிடையாது என்று ஒருவர் கூறலாம். Okay, somebody in family life, anybody is following you? குடும்ப வாழ்க்கையில் யாரும் உங்களை பின்தொடர்கிறார்களா? Naturally, husband means wife will follow, children will follow, relatives will follow, friends will follow, followers.
இயல்பாகவே கணவனை மனைவி பின்தொடர்வார்கள், குழந்தைகள் பின்தொடரும், உறவினர்கள் தொடர்வார்கள். இது போன்ற பின்தொடரும் நபர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் இருப்பார்கள். So if I try to maintain these followers thinking that these followers will save me or these followers will give me some enjoyment and they'll maintain my position and prestige and power, then it's an obstruction. இது போன்ற பின்தொடர்ந்து வரும் நபர்கள் எனக்கு இன்பம் தருவார்கள், எனக்கு ஒரு அந்தஸ்தை தருவார்கள், எனக்கு சக்திகளை வழங்குவார்கள், என்னை கண்டிப்பாக பாதுகாப்பார்கள் என்ற ஒரு சிந்தனையோடு நாம் செயல்பட்டுகிறோம் என்றால் அந்த செயல்பாடு நம்முடைய பக்திக்கு ஒரு தடையாக இருக்கும். So a brahmachari or sannyasi may think, "Arey Baba, good. I'm not married, so I don't have followers. They don't have followers." இப்பொழுது பிரம்மச்சாரியோ சன்னியாசியோ சிந்திக்கலாம், எனக்கு திருமணம் கிடையாது, அதனால் எனக்கு பின்பற்றும் நபர்களே கிடையாது என்று சிந்திக்கலாம். இது உண்மையா? They may have people who admire them. They may have disciples. They may have others who like to follow them. அந்த நபர்களை உற்று கவனித்து ரசிக்கும் நபர்கள் இருக்கலாம், அந்த நபர்களை பின்பற்றும் நபர்கள் இருக்கலாம், அந்த நபர் உபதேசம் கேட்டு அவரை பின்தொடரும் நபர்கள் இருக்கலாம். So if we have a feeling that I am the leader and they are following me, then it is janam, na janam. So we should be na janam. நான் தலைவன், என்னை இந்த நபர்கள் பின்தொடர்ந்து வருகிறார்கள் என்ற உணர்வு இருக்கிறது என்றால் ஜனம் என்ற விஷயத்தில் நாம் சிக்கிக்கொள்கிறோம். நா ஜனம் என்றால் இந்த சிந்தனை நமக்கு இருக்கக்கூடாது. So whatever, yes. Online followers. How many Instagram likes? Yeah. How many likes do I have? How many subscribers do I have? ஆன்லைன் மூலமாக பின்பற்றும் நபர்கள், இன்ஸ்டாகிராமில் நமக்கு பிடித்திருக்கிறது என்று தெரிவிக்கும் நபர்கள், இன்ஸ்டாகிராமை நம்மை பதிவு செய்யும் நபர்கள், இவர்கள் அனைவருமே நம்மை பின்பற்றுபவர்கள் தான். So na janam means that whatever I do, people don't become my follower, they become follower of Krishna. So that is na janam. நாஜனம் என்றால் நான் எந்த செயல்பாடு செய்தாலும் என்னை மக்கள் பின்தொடர மாட்டார்கள், அவர்கள் கிருஷ்ணரை பின்தொடரும் நபர்களாக செயல்படுவார்கள். அதுதான் நாஜனம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. Then next is Sundarim also. Na Sundarim. So Sundarim means beautiful women. அடுத்தது நா சுந்தரிம். சுந்தரிம் என்றால் அழகிய பெண்கள். So for men it can be a beautiful woman. Sometimes when devotees are looking for marriage, they'll fill up the form. And there will be one section of preference. And their preference they will write family background, no preference, salary, no preference, but good looking. ஆண்களை பொறுத்தவரையில் அழகிய பெண்களை எதிர்பார்ப்பார்கள். திருமணத்திற்காக பக்தர்கள் படிவங்களை பூர்த்தி செய்யப்படும் பொழுது கூட குடும்ப பின்னணி அதில் எந்த விதமான முக்கியத்துவம் தேவையில்லை, செல்வம் செழிப்பு அதில் முக்கியத்துவம் தேவையில்லை, ஆனால் பார்ப்பதற்கு அழகாக இருக்க வேண்டும் என்றவாறு ஒரு நிபந்தனையை அந்த படிவத்தில் அவர்கள் பூர்த்தி செய்வார்கள். Same goes for women also. I mean, they may look for handsome, good looking groom. ஆண்கள் அழகிய பெண்களை தேடுவார்கள், அதே போல் பெண்களும் பார்ப்பதற்கு வசீகரமாக இருக்கக்கூடிய ஆண்களை துணையாக அடைய வேண்டும் என்று அவர்களும் அந்த படிவத்தில் பூர்த்தி செய்யலாம். So what is Lord Chaitanya telling us? That we should find ugly people and marry? எனவே பார்க்க அருவருப்பாக இருக்கும் நபர்களை தேடி கண்டுபிடித்து திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்றுதான் சைத்தன்ய மகாபிரபு நமக்கு உபதேசம் வழங்குகிறாரா? Whenever we see for marriage, good, beautiful, good looking girl, no. Na Sundari, reject. Sorry, sir. Sorry, Prabhuji, we could not hear your translation. Okay, voice is breaking. Am I audible, Prabhuji? Now, yes. திருமண பொருத்தத்திற்கான பெண்களின் புகைப்படத்தை பார்த்த உடனேயே நாம் அழகாக இருக்கிறார்கள், எனவே நாம் நிராகரிக்க வேண்டும் என்று நாம் செயல்படலாமா? So let's look at some examples. We had Yayati, right? Very famous example. உதாரணத்திற்கு பிரபலமான உதாரணமாகிய யயாதி இருக்கிறார் நம்மிடையே. So he had a very beautiful wife, Devyani, but still he got enamored with her friend Sarmishtha, and he had union with her also and
great trouble befell on him. யயாதிக்கு அழகிய மனைவி தேவயானி இருந்தார். இருப்பினும் அவருடைய தோழியாகிய சர்பிஷ்டா மீது இவர் மோகம் கொண்டார், அவரோடு இணைந்தார். இதனால் மிகப்பெரிய சிக்கலில் சிக்கிக் கொண்டார். Or there's an example of a great powerful king Pururava, and he got so attracted to Urvashi, and again great fall down. We can refer to Bhagavatam for more details. புருரவா என்ற மகத்தான மன்னர் இருந்தார். அவர் ஊர்வசியின் மீது கவர்ச்சியடைந்தார். இதனால் தன்னுடைய நிலையிலிருந்து மிக மோசமாக வீழ்ச்சியடைந்தார். இதை பற்றி பாகவதத்தை படித்து நீங்கள் புரிந்து கொள்ளலாம். So that type of attraction where we become intensely and insanely attracted to Sundarim is rejected by Chaitanya Mahaprabhu. அது போன்ற பெண்கள் மீது தீவிரமான கவர்ச்சி, அதன் காரணமாக பிடித்த நிலையை அடையக்கூடிய நபர்கள், இது போன்ற கவர்ச்சியை சைத்தன்ய மகாபிரபு நிராகரிக்கிறார். Any positive example of Sundarim where Sundarim is okay, or how one could manage? அழகிய பெண்களை வைத்து சாதகமான உதாரணம் ஏதேனும் தர முடியுமா? அதாவது அந்த அதை வைத்து பத்தி செல்லும் என்பதற்கு ஏதேனும் உதாரணம் தர முடியுமா? Sorry, you said Pandavas. Arjun was a good example. அர்ஜுனர் ஒரு சிறப்பான உதாரணம். Arjun went to the heavenly planets in the same body, which is impossible. He shared the throne with Indra, and who approached her? Him? Urvashi. One of the most beautiful women, not of earth, but of heavenly planets. And he could still resist and say, no, you are like my mother. Of course, she got offended. But then Arjuna could do that because of his great attention and devotion to the Lord. அர்ஜுனர் ஒரு சிறப்பான உதாரணம் ஆவார். தன்னுடைய அதே பௌதிக உடலை வைத்துக் கொண்டு அவர் சொர்க்கலோகத்தை அடைந்தார். அங்கே ஊர்வசி அவர் மீது கவர்ச்சி அடைந்தார். ஊர்வசி தேவலோக பெண்மணி, மிக அழகிய பெண்மணி ஆவார். பௌதிக லோக பெண்களை காட்டிலும் மிக மிக அழகு பொருந்திய நபர் ஆவார். அவர் தன்னை முன் வந்து தன்னை அர்ப்பணிக்க முயற்சிக்கும் பொழுது அர்ஜுனர் அவரை நிராகரித்தார். நீங்கள் என்னுடைய அன்னை போன்றவர்கள் என்று அவர் கூறினார். அதனால் ஊர்வசி சற்று அபராதமாக கருதினார். அது வேறு கதை. ஆனால் அர்ஜுனர் அந்த நிலையில் கூட அந்த சுந்தரின் மீது, அதாவது பெண்கள் மீது கவர்ச்சி அடையாமல் இருந்தார். So if we get married to a very attractive, very beautiful person, and our attachment to that person knows no bounds, so that is rejected by Chaitanya Mahaprabhu. That becomes detrimental to our progress in devotional life. அழகிய நபரை நாம் திருமணம் செய்து கொண்டோம் என்றால் படிப்படியாக நாம் அந்த நபர் மீது கொண்டிருக்கும் கவர்ச்சி மற்றும் பற்றானது அதிகரித்துவிடும். அதனால் நாம் பித்திருப்பத்த நிலையை அடைவோம். அந்த நிலை தான் சைத்தன்ய மகாபிரபுவால் நிராகரிக்கப்படுகிறது. Of course, we have a very beautiful analogy or example in science of self-realization of material beauty. So a man approached a very beautiful woman and was wanting to, associate with her, and she said, you give me some time. And then she took some purgatives, and then, in few days time, she became very opposite of Sundari. And when this man visited, and he was startled, and that's how he realized, and she helped him realize that how this material mundane beauty is only flickering. தன்னை அறியும் விஞ்ஞான புத்தகத்தில் இதற்கான ஒரு சிறப்பான உதாரணம் தரப்பட்டுள்ளது. ஒரு மனிதர் ஒரு பெண்மணியின் மீது கவர்ச்சி அடைவார். உடனே அந்த பெண்மணி சற்று காலம் பொறுத்திருங்கள், அதன் பிறகு நான் உங்கள் ஆசையை பூர்த்தி செய்கிறேன் என்று கூறுவார். அந்த அழகிய பெண்மணி வேண்டுமென்றே உடலுக்கு உபாதை தரும் விஷயங்களை உட்கொள்வார். அதனால் வாந்தி பேதி போன்ற சிக்கலான சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்படுவார். இந்த வாந்தி பேதி காரணமாக தன்னுடைய அழகை அவர் இழந்து விடுவார். சிறிது காலத்திற்கு பிறகு அந்த ஆடவர் வந்து அந்த பெண்ணை தேடி வரும் பொழுது எங்கே ஒரு அழகிய பெண்மணி இருந்தார் என்று கேட்கும் பொழுது அந்த பெண்மணி கூறுவார், நான் தான் அந்த அழகிய பெண்மணி, அந்த அழகை நான் தனியாக எடுத்து வைத்திருக்கேன் என்று அந்த வாந்தி பேதியை அந்த நபரிடம் காட்டுவார். அதாவது இதிலிருந்து அந்த பெண்மணி கூற விரும்புவது வெளிப்புற அழகு என்பது சன நேரத்தில் மறையக்கூடிய அழகாகும், அது நிலையானதல்ல என்பதை அந்த நபருக்கு இந்த பெண்மணி இந்த செயல் மூலமாக வெளிப்படுத்துவார். And with this point we'll end the session. So next is Kavitamva. So what is that? அடுத்தது கவிதாம்பா. அப்படி என்றால் என்ன? Very beautiful, poetic literature, and these days it could be videos, it could be present in any form, which is very attractive but does not deliver the ultimate objective of true education.
That அழகிய Kavitamba we reject. Chaitanya Mahaprabhu tells us to reject. அழகிய இலக்கிய ரசத்தோடு கவிதை லயத்தோடு எழுதப்படும் சொற்கள் அந்த சொற்கள் மூலமாக இறுதி இலக்கு நமக்கு சரியாக வழங்கப்படாவிட்டால் அப்படிப்பட்ட சொற்களை நாம் நிராகரிக்கிறோம் என்று சைத்தன்ய மகாபிரபு குறிப்பிடுகிறார். So some of us may say that it doesn't apply to us, But sometimes we may come across some video, some article, some news, something which is presented in a very attractive way. Maybe the speaker is very attractive, the logic is very attractive, logic is very appealing, but it does not help us develop attraction for the name of the Lord, the form of the Lord, the pastimes of the Lord, or the dham of the Lord, or the qualities of the Lord. If it does not do that, then we should reject it. இது எனக்கு பொருந்தாது என்று நாம் கருதலாம். ஆனால் சில சமயம் ஒரு பேச்சாளர் பேச்சு வழங்கும் தகவலை நாம் சுற்றறிக்கை மூலமாக பார்த்து தெரிந்து கொள்ளலாம். அந்த பேச்சாளர் அற்புதமான பேச்சாளராக இருக்கலாம், அந்த தலைப்பு அற்புதமாக இருக்கலாம். ஆனால் அந்த தலைப்போ அந்த பேச்சாளர் வழங்கும் உரையோ பகவானின் நாம ரூப குண லீலை தாமத்தின் மீது நாம் கவர்ச்சி அடைய உதவவில்லை என்றால் கண்டிப்பாக அந்த பேச்சை நாம் தவிர்க்க வேண்டும், அந்த பேச்சாளரின் உரையை நாம் தவிர்க்க வேண்டும், அதை நிராகரிக்க வேண்டும். So after all these no, Chaitanya Mahaprabhu says what we should be doing? Bhavatat bhaktir ahituki tvai janma janmanishware. So birth after birth, I want to practice pure devotional service and nothing else. இவ்விதமாக இந்த விஷயங்களை துறக்க வேண்டும் என்று ஒரு பெரிய பட்டியலையே சைத்தன்ய மகாபிரபு தந்த பிறகு என்ன கூறுகிறார்? ஒவ்வொரு பிறவிதோறும் நான் முழுமையான பக்தி சேவையில் ஈடுபட வேண்டும், அதை தவிர எனக்கு வேறு ஒன்றும் வேண்டாம் என்று அவர் குறிப்பிடுகிறார். So this chapter inspires us to do that. இந்த அத்தியாயம் அதை நாம் செய்வதற்கு உற்சாகம் வழங்குகிறது. So Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Nitai Gaur Premanande. Hare Krishna Prabhu, bhagavat-priyāṇāṁ. Hare Krishna. Yes, Prabhuji. There is only one online question from Krishna Kumar Prabhu. Yes, Prabhuji. Question is, Srimad Bhagavatam is narration of Lord Sri Krishna and his devotees. So, shall we say Srila Prabhupada's Lilamrita book as Srimad Bhagavatam? If so, could you please explain a few? ஸ்ரீமத் பாகவதம் கிருஷ்ணர் மற்றும் அவருடைய பக்தர்களை பற்றிய சரித்திரங்களை விளக்கும் கிரந்தமாகும். எனவே ஸ்ரீல பிரபுபாத் லீலா புத்தகமும் ஸ்ரீமத் பாகவதம் போன்ற புத்தகம் என்று நாம் புரிந்து கொள்ளலாமா? அது உண்மை என்றால் அதை பற்றி சற்று விளக்கம் தர முடியுமா? The question is not clear to me. Prabhuji, the question is, shall we consider Srila Prabhupada Leela book as good as Srimad Bhagavatam? If they both can be treated as equal, can you please explain in what sense it is equal? One cannot separate the devotee from the Lord. So wherever there is Lord, there is devotee. Wherever there is devotee, there is Lord. எப்பொழுதுமே பக்தரை பகவானிடமிருந்து நாம் பிரிக்க முடியாது. பக்தர் எங்கிருக்கிறாரோ அங்கே பகவான் இருப்பார், பகவான் எங்கிருக்கிறாரோ அங்கே கண்டிப்பாக பக்தர் இருப்பார். So all this would appear in future Puranas. இந்த அனைத்தும் இனி வரும் காலங்களில் புராணங்களில் தோன்றும். Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Thank you very much, Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna.